day that Mr. Mayakovsky is with us. And now I would like to announce the first topic of our track. We will be discussing secure VPNs, and I would like to invite Yana, who is in charge of this area at Positive Technologies, and Sergey Polunin, who is in charge of protecting infrastructure solutions at Gas Inform Services. Слушайте, если я задам вопрос так, поднимите руки, кто не использует VPN. Please raise your hands, those of you who are not using VPNs. I'm sure no one will shout hands. Who of you does use VPNs? Хорошо. Okay, quite a few. Разберемся. For a start, Вообще VPN. let's try to understand Технология, которая позволяет нам the VPN technology is about. пространство. И With the help of VPNs, рассказать об этом. we can browse the information space. Could you explain it in simple terms? To put it simple, this technology allows deploying a network within a network. You are in the internet, and being there, you put in place your own channel to get access to some resources. We can put it even simpler. It's a protected connection designed to help you get access to a website or page you need. Quite often, the resource you need is in another country. Давайте как-то по-другому. Is it clear now? No, not really. Let's try to put it differently. Let's use a simple example. For example, I want to use some social network that is prohibited in Russia. I say, let's assume, supposedly, I have downloaded a VPN somewhere. What happens next? How come that I can get access to the network I need? Most likely, the application that you downloaded has a list of servers in different countries. You can do it automatically, and your mobile device or computer establishes a tunnel to the country that you selected. It hasn't become clear. All the traffic first reaches your service provider, and then it turns to this tunnel to reach the website or page that you need. Let's assume you decided to do a detour while trying to drive from point A to point B. Yana, what can you add? I fully agree. Nothing to add. I will try to articulate it myself. Это программа, которая строит туннель и которая... It's a piece of software that can build a tunnel. Все поняли. Hopefully, everyone has understood. Well, it's something пройти через другие страны, через сервер какого-то приложения, helps you to reach получить доступ к the website you need. Вы находитесь не в нашей стране. Doing a detour, as though you're going to reach a resource you need via another country, as though you are not in Russia, as though you are in some other place. Что-то такое, трюк какой-то, да? But it looks like a trick. Так устроено, it looks like cheating. Что действительно вот это well, it's not a trick. По вот этому Today's networks are arranged in such a way можете управлять. То есть нету, если вы идете на that you can control your routing. Не напрямую приходите на сайт, да, вы идете каким-то маршрутом. When you are visiting управлять. Соответственно, a website, you don't reach it directly. You're being routed. And now you can reach this routing. Well, the best example is the one with an example. For instance, you can reach your destination by choosing the shortest way. Да, и эта технология абсолютно не новая, то есть она используется. If there are traffic jams on the way, you can choose another route. Сотрудников и для связи. This technology has been in place for quite some time. Ну, к примеру, по разным районам. And initially, it was designed for distributed companies with offices in different cities, different countries. Связности разных точек. When did it first emerge? Well, I
think that Интересно. developments Такая in this area began in the 1980s or 90s. был, ну, и тут я Well, I'm really surprised that the word VPN очень is used by everyone now. станет в следующий раз популярным. Well, what's next to become such popular? Который находится за So рубежом. popular. Он знает, You что said я that пришел. the services provided abroad. Некоторые This service, такие do they know that it's me who is смотрят на using them, ваши это самые геолокации, может оказаться, что Well, пытаются еще посмотреть, например, looking at you? They may also be interested заходили ли вы раньше с других адресов, или, например, он at how you reach them. вашего устройства. Probably Не только previously, новые, а еще you had been reaching them from other locations. сервис, они прям вот следят It's за этим, not и им интересно, что вы all services that can be treated like those. For some people, for some service providers or websites, it may be critical. For others, it may be not. Безопасное использование этих сервисов. Another question: VPN, how secure, how safe Virtual Private Network. is the use of VPNs, which stands for Virtual Private Network, which is designed to help you put in place your private network to reach a specific server. Потому что мы говорим How safe is it в каких-то sharing your credentials with VPNs, your username, your password, and can fraudsters Основная, на самом деле, угроза use such services? наших персональных Well, the данных. biggest threat is collection of our personal data Эта угроза может только в случае, by если malefactors. VPN-сервис But недобросовестный человек. It will only И наше work соединение if the owner с ресурсом, of the который нам VPN необходим, происходит по незащищенному is a bad guy. HTTP Usually, соединению. we use Как это проверить? HTTP connections that are not secure. How to check it? Строчки нет замочка. If you Если он see есть, то все в порядке, соединение у that нас there is no зашифровано. padlock браузера. and the letter S on the end of HTTPS Все безопасно, и in your URL, it means that you are not protected. сервиса он не сможет If there is a доступ к нашим padlock данным. and HTTPS, действительно вот это вопрос, можно nobody will be able to tap into your connection. сервисы, которые Don't forget that there is the institution of reputation as well. вы There are trusted services and there are services that are not trustworthy. он бесплатен по какой-то причине. То есть все равно If a VPN is free of charge либо напрямую деньгами, in the world where вашими данными, everything is priced somehow, it may mean that it's not 100% reliable. популярности VPN-сервисов у меня был такой кейс у одного заказчика, In the early days of VPNs, one of my customers который позволял downloaded a free VPN to their servers, в фоне эти клиенты занимались тем, which was supposed to allow them то есть как бы ну, ничего страшного не случилось, спам никуда не ушел. get connected from 100 countries. They did so, Подробнее разберемся. У меня but три in VPN. the end of the day, they found out that Три бесплатно. this service was used to propagate spam. Конечно, нестабильные. I have 3 servers. Соединение или замедляется. They are not 100% reliable. Я захожу, нажимаю Sometimes my connections fail. снова хорошо работает. И, в общем-то, я не I reload the page, подозрительных активностей с моими аккаунтами. and so far I haven't seen any suspicious activity. Вы, может, и не увидите, How do bad guys use me? в фоне делает. You don't always know how Пользуется вашим the application is built. Ну, вот давай прям You перед... don't know its structure or architecture. например, слать What can bad VPNs do? They can send out stats from other applications to some third parties, or they can collect telemetry data, это самое основное. information about your location, other data, даю доступа. even from other applications, Вы, скорее всего, even if I haven't granted access. Сказал. А что? Тогда Если он я- не работает. А вы проверьте. А он говорит, что ой, мне нужно... If you haven't granted access, Ну, надо. it won't work. Так. And when VPN asks you to do so, Как выбирать always ask VPN? why.
I can give you some advice how to choose a VPN, even a free VPN. My first recommendation is as follows. Every VPN service has a developer. When we are visiting an app store, Google Play or App Store, we can always get information about the developers of the applications. We go to the apps page and see this information there. Do you mean that if the developer has many products, he is reliable? Not always. If this developer offers apps such as find out who visits your social network to view your pictures, it may be suspicious. Это такой red flag, на который нужно обратить внимание. It's a red flag you should pay attention to. Дорогие зрители, Mr. Mayakovsky wants to say something. фонтан Dear viewers, if you're soaking бесплатные дождевики. in the splashes of the fountain, Логично, да. wait for your raincoats to be given to you. They'll be provided soon. Второй совет. Посмотрели мы разработчика, нет у него таких вот странных Okay. приложений, которые We на самом деле не have looked ничего хорошего into the в себе. information about our developer, found out that На то, проходит ли they're not suspicious. провайдер какой-то What's next? сторонний. We can find out if this provider То есть, когда of the ты проходишь VPN какой-то аудит, is audited. приятно, ты хочешь этим поделиться, When you pass an audit, и на своем you're usually happy and you want to share information about it with other people. конечно, делятся этим, And usually VPN providers do it. и можно на это обратить внимание, потому что They если like они прошли bragging. этот аудит, то сервис And you can pay attention to this as well. вот. Еще And if your developer has passed an audit, it may mean that they're a good provider. You can also pay attention to what privileges they are asking for. If they're asking you to give them access to your photos, say no. Вот, наверное, Delete this application and never ever more use в it. целом вы точно выберете. Well, basically, if you follow these 3 recommendations, you are well protected. VPN могут воспользоваться злоумышленники. How can a VPN be taken advantage of by Пользуются злоумышленники. Но вот То есть, если у вас есть, malicious users? может кто-то What do you mean? могут ли они... Do you mean if your good VPN can be taken advantage of? Могут ли они Well, подменить... can your VPN connection be intercepted? ожидать вообще Can it be replaced in App Store? VPN-тип сервис? как правило, Where can the threat come from if you're using a VPN? VPN, который просто Well, they can do something if your VPN он просто плохо написан. У него есть уязвимости какие-то или что-то. is vulnerable, Злоумышленники захватили VPN if it's not reliable enough. и включили. Or if they manage to take advantage of Нету, они могут смотреть, что вы делаете. to capture the server К этой your истории VPN is based on. этот VPN-сервер, который вы купили. And we are getting back to our discussion Сама технология, она как бы безопасна. То есть on the reliability of your VPN по уму as a technology. какого-то If this technology is implemented properly, есть. it should be reliable and secure. Корректная аутентификация. There is always Паролю, а session control, сертификатом по еще чему-нибудь. Всё есть. multiple-factor authentication, В сервисе, и поэтому он уязвим. which does not only require username and password. Если сами им управляете, If your VPN is implemented well, делать, то вы... it's okay. If it's not yours, Конечно. because you can also develop your own VPN. Как уже было сказано, то нужно и Can I develop my own? Yes, of course. аудит, погуглить, были ли If you're buying a VPN, смотреть на его yes. какую-то репутацию. Look into its background, its history, its reputation, И если там все the audits, and so forth. безопасности, If everything is okay, well, of course, it does not mean that you are 100% safe, but you are reducing your risks. и хотят работать. Well, and if you are paying for your VPN, the developers of it, Об этом поговорим. they won't work. How about технических навыков? in-house VPNs? Can an individual with no programming skills Прям вот come up with никак. their own VPN with no skills at all? Probably not. But it's still doable.
И даже не For один. example, Ну, ты I профессионал. have my own VPN service. С другой стороны, А когда я вот смотри, а я маркетолог. I have several. You're a professional. задача инженер, And I'm a marketing guy. такое всякое. When I was doing my VPNs, Создание VPN-сервисов и I need to write them myself. своего времени. Today, Ролик на there YouTube. are modules. Еще где-то 1,5 часа на чтение. If you spend Вы an hour of your time on finding information about them, это будет and then 30 minutes more to read some guides тем способом, how to build your VPN using those modules, который вы заплатите. you can do it. Ты делаешь, можешь вот простыми словами объяснить? Ну, вот, Can you explain it in simple terms? На сервер You какой-нибудь. buy То есть даже не место вы покупаете там server space сколько-то там in some country, оперативной памяти, сколько a number of processor cores, и some memory, все необходимые пакеты. you install Это an не operating system, страшно, но and all the packages that are required to build a VPN. то есть, если я не It's not rocket science. навыков Do you mean that? программирования, но при этом это немного не Myself, программирование. with no programming skills. то сколько No, it's not about programming, it's about setting up. Вы будете эту тему изучать, How much time may it take? делать то, что Да. нужно. It can take about a couple of hours for you to study the topic, Делайте хорошо. and then an hour to Потратьте немножко времени. implement it. А как понять вот те сервисы VPN, которыми я уже пользуюсь? How can I understand those VPN services that I'm already using? Не How совершенно can I understand if they действий. Могу ли я are spying on me or not? VPN на моем устройстве, на моем мобильном Can I tell it based on my VPN behavior? Can I tell that something is wrong? Да, вы бы уже давно все Well, заметили. I Если think бы у вас yes. был добросовестный VPN-провайдер. Вот, то есть это If your нормальная VPN история. Вы provider замечали какую-то активность, что у вас is bad, постоянно you will открываются probably приложения, see some strange activities. Maybe your applications и, как, что значит странно откроется? open up ну, например, они in a strange way. What do you mean? For example, например, вам начинают очень часто they названивать, get stuck, специалисты из службы безопасности. frozen. Ага. You start receiving numerous calls from security service of your bank. Произошло какое-то изменение после того, как я Okay, поставил I этот сервис. understand. Мне I стали have installed звонить a специалисты, VPN, стали and then писать. У меня I подвисает start receiving calls from компьютер. Значит, my что bank specialist or my computer вот эти вот becomes slower and so forth. It means that something is wrong. Yes. Добросовестный у нас VPN. And where can those fraudsters get my telephone number? Данные номера. We leave our personal data at numerous resources. I mean, our cell phone, our full name, our email address. And if the service может забрать себе. is not of high quality, VPN provider can steal them Бесплатно в интернете, to sell them чтобы все этим пользовались. Ну, in и, собственно, dark тоже, web. кстати, это про монетизацию сервиса. Это если у вас And again, бесплатный it's about VPN-провайдер, и monetization. ему нужно If our VPN is free of charge, инфраструктуру, как он the owners of this VPN need to pay back, которая and they are unable to do that without, for example, placing ads, пользователей. То есть which usually annoys users инфраструктуру стоит by stealing поддерживать, some 20 seconds of their time every time it's shown. плохого. Oh, well, this can happen. Если What can happen to me? I mean, what bad can happen to me if I'm using имеет какие-то bad VPN уязвимости информационные, with vulnerabilities, with breaches? плохие сценарии. Ну, потеря... How can those bad scenarios look? Вот из вашего телефона You can lose your data. вы дорожите. Вот это может стать достоянием вообще. For example, you may have in your phone memory something that's valuable to you. And it can be stolen, and it's a very bad scenario. And you will be the last person to find out about it. Какого-то очередного сервиса, и You will only find out about it when there is просто будет какой-то, a publication например, какой-нибудь about some leakage. данными клиентов, и вы себя там благополучно обнаружите. And then a list of those affected will be published, and you will find your name on this list. Страшненько. Wow, Вообще, that sounds если scary. сравнивать VPN, ну как очень популярное приложение,
с Comparing a другими VPN типами is a приложений, popular app часто используемых with в App other Store. applications И насколько в that зоне are риска, ну, frequently скажем, downloaded from app stores. я когда How ввожу в risky App Store VPN, мне is a есть эта VPN? выборка. Вот For instance, первые обычно I включают go to my app store and первые 5. select Первые не VPNs. I качаются, usually это see подозрительный, the второй, first five. третий, может быть, пятый. А I каков риск usually по don't take the 10-бальной very шкале, first one. How high is my risk что скачанное мною из топ-5 on приложений VPN окажется on a нехорошим? 10-point scale? Все-таки How high is the risk that the VPN I'm going to download is bad? рейтинг, он же не только состоит из того, It's lower than average. из Your risks отзывов, из еще каких-то does вещей. not Первые only 5, скорее depend всего, on будут нормально. Может, они лично вам the number of но downloads, почти наверняка always качество read приложения. Может оказаться, что feedback, сервис он хороший, но он users' reviews, and so forth. заблокирован. It can be a good service, but for some reason it may not work in Russia. Maybe it's с blocked. которыми вам нужно работать. Или он Maybe there are no free versions for the countries that you need, такого характера риски, or maybe you don't have a way to pay for it. который у вас все тут же украдет, они достаточно As to the risks, such as it's a terrible service that's going to steal all your data, Платный they're pretty VPN low. или бесплатный VPN? Well, in choosing between Платный. конечно, a paid VPN and the free VPN, which one should I choose? Уже дорого. Of course, the paid one. Yes, but it's expensive. так вы хотя бы знаете, You will pay anyway. во всех остальных случаях If you choose вы a paid VPN, you will at least know how much you are paying. Otherwise, you will be the last person to find out about it. Свое время на просмотр реклам, Either we sell еще our истории, personal details заплатим деньги or и our будем time пользоваться достоверным сервисом, that который is прошел spent on проверки, viewing commercials, который, or окупается за счет we'll того, pay что вы for его a paid поддерживаете. product. и более того, с которого можно потом спросить за качество связи. С бесплатного сервиса And moreover, в комментариях, а you will be able to complain if you pay for a service. связь с Индией, как If you're using a free service, you're in no position to complain. For Спасибо. instance, to ask Я не why знал, что такое my VPN doesn't work from India. Thank you very much. I didn't know what VPN was about. Now I know what it is. далеко, но I used it and I established call from France. Можете руку поднять? Guys, show me your hands, those of you who are using paid VPNs. 1, Ну и 2, в онлайне 3. я видел сейчас 4 руки. 3 persons. Вика пя- And I also Среди тысяч людей, saw которые нас смотрят, вот тоже 3 человек, наверное, for было. people online. Как-то повышать культуру того, чтобы Well, we should promote awareness, платный VPN-сервис. make people using paid VPN services. What can we do for that? о которых рассказывают. We can achieve this with events like this one, Это может by быть telling people очевидно, вот этот вывод про how it makes difference. он такой не на поверхности, потому что кажется, что, ну, если The disadvantages of free VPNs are not on the service. People don't understand why they can be bad. Ну и заключительный у меня к вам вопрос. Можете ли вы My назвать last question. конкретные VPN-сервисы, конкретные VPN-клиенты, Could you name specific VPN services or clients пользоваться и которые that вы you'd не рекомендовали recommend? пользоваться, которые в списке находятся, And also those that you wouldn't recommend? не стал I wouldn't do that. другие называть? ну, те, You wouldn't которые, которые плохие, они name either и они просто those that are bad ones. все забывают, там есть плохие. They always change, and people usually forget about them. There are bad, very bad, and terrible. Speaking about the good ones, it will be advertisement. Тоже просто вы Don't look at how popular the service is. ну, по крайней мере, вы тогда сами будете ответственны Spend some time on research. потратить What you're going to посмотрите, buy. что за сервис, сколько он стоит, посравнивать с Look конкурентами. into the service. Compare it Мнение, не будет against the products Мне кажется, of the что, я competitors. тоже согласна с тем, что рекламировать не Make your own judgment. Вот, но если I послушать agree. наши We're in no рекомендации, position to то advertise. точно выберите Just listen правильный to сервис, с our которым будет recommendations. комфортно If you follow взаимодействовать. them, Если вы you will не be можете able себе to позволить, choose the платный right сервис, то service. можно поизучать бесплатно, If you can't afford используя там a paid анализ service, you разработчика, can also use a анализ free one, комментариев, but потому don't что forget зачастую в to недобросовестных сервисах find еще information люди about the оставляют developers, комментарии,
read the comments, приложение, и началась какая-то невероятная история в моем study телефоне. the reviews. Начали происходить. For instance, someone may write, Сотрудники службы I безопасности installed банка. this product, and then strange things started happening on my device. It became slower, or probably. Some bank employees started calling me. Найдете то, что будет безопасно, подойдет вам. If you spend your time on doing that, you will for sure find something that you need Платных сервисов есть. that will work for you. Вы же можете Moreover, изучать, посмотреть, что да, вот all those services, ставить его including the paid ones, месяц. usually offer trial periods. Решение не You can install a product подписку на 5 лет. and use it for, say, 30 days, and VPN after those 30 days, you will make your decision. представляет. И Thank you very much. Now we understand better what the VPN is about, Если бесплатное решение, то обязательно what we should proceed from when choosing between paid and free VPNs. 3-5 минут. Don't forget to spend your time on learning Конкретным сервисом. Давайте about the поаплодируем. developers, Спасибо. the product itself, on reading the reviews and so forth. And now let's say thank you and give a round of applause.